Ein fieser Cliffhanger liegt hinter uns, liebe Leute. Herzlich willkommen zur 4. Folge von Slay the Princess. Zuletzt haben wir versucht, sie zu befreien und es hat in eine ganz komische Richtung uns geführt. Da wirkte sie eher puppenhaft, gar nicht mehr wie ein echter Mensch. Und es endete und jetzt sind wir plötzlich im Epilog angelangt. Der Paranoiker in uns, im Helden, erwarnt uns, irgendwas ist hier falsch. Und ja, die Stufen führen hinauf, nicht mehr hinab in einen Keller. Es ist sowieso alles ganz bizarr. Ich bin sehr gespannt, wen oder was wir hier oben treffen werden. This hall, like the one below, is grand and beautiful. Torches bathe the room in warm, comforting light, just enough to illuminate the tapestries along every wall, woven with scenes of chivalry and courtship and romance. The many cloth eyes are fixed on each other, gazes averted from the long table in the center of the room, the princess seated at its far end. Befürchte, es wird nicht ganz so einfach enden. Das irritiert mich hier so ein bisschen hinter ihr. Wir gucken mal. Achso, das hat er schon gesagt. Your pristine blade glints in the weak torchlight, hanging from a golden chain around the princess's neck. Oha. So that's where it is. And the tip is already pointed right at her heart. Okay, everything is falling back into place. All you have to do is cross the room, push down a little, and the entire world is saved. That's easy. Hooray! Diese Welt zumindest. Ne? Wir scheinen ja so ein bisschen etabliert zu haben zuletzt, dass wir möglicherweise schon ein paar Welten in den Abgrund geführt haben. Aber das ist ja auch alles nur Behauptung bisher. Isn't that suspiciously easy? There has to be a twist. There has to be something waiting for us. You saw what happened to her last time. She's not what she seems. You're here. Now we can start being happy together. Why don't you sit down? Wouldn't that be nice? Stimmt, sie hat ja überhaupt keine Idee, was Glück eigentlich für sie wäre. As the words leave her mouth, the torches flare and a chair swings in from behind, knocking your legs out from under you. You're forcibly seated at the head of the table. Isn't that better? It is better, right? Was ist das für ein Ort? Was sollen wir jetzt tun? Du hast auf der Treppe etwas von Abendessen erwähnt. Entschuldige mich. Weggehen, erschlagen. Ja, fangen wir oben an. Was ist das für ein Ort? It's our happy ending, just like you asked for. It's everything we're supposed to have ever wanted. Supposed to have ever wanted, das ist schön gesagt. Gewünscht haben sollten. Tour 2. Was sollen wir jetzt tun? Oh, right, dinner. I totally forgotten about it. Flames burn bright and a shadow dives across the table. In its wake, it leaves a feast. Go ahead and dig in. I'm sure you're hungry. Können wir? Remember what I Oh ja. said. Oh ja. Ja. Sorry. Oh, but it looks so amazing, and after everything we've been through, we could really use a break. Are you sure we need to be so concerned? I'm not sure about anything, and that's the problem. For what it's worth, I generally don't think one should trust strange food that magically appears on a table. But nothing here is exactly what I expect it to be, so make of that what you will. Würde sie uns so töten? Ich esse mal. Also sorry, wenn sie uns umbringen wollte, dann auf diese Art? Und ich habe Hunger. You begin to feast, and the princess follows suit, her soft smile never fading. The food is more exquisite than you ever could have imagined. You sample countless otherworldly dishes, sauces and bread and hearty stews whose tastes dance across your tongue. You tear at hunks of meat practically melting from the bone, juicy and tender and bursting with flavors you could scarcely begin to describe. Your cup fills itself again and again with a flowery nectar so sweet it tastes like glimmering jewels. This really is perfect, isn't it? It is the best meal you've ever had. Wow. But then it's over, and you're just as hungry as when you began. Wasn't that perfect?
We should do it again. Das ist wie so eine Himmelsvision oder Version von ihr, ne? Also, das, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, wie so eine Maschine, die versucht, Glück zu definieren. Das aber nicht wirklich kann. The shadow washes across the table, clearing and replating. The feast is once again laid before you. The food is good. Again. You tear into golden crispy flesh, dab at the slurry of aromatic sauces on your plate with thick-crusted bread, sip your goblet of sparkling gems. But you have done this already. And then it's over. And you're just as hungry as when you began. You're still hungry too, right? I know this wasn't as good as it was last time, but we just have to do it again. That's all. It'll be perfect if we just do it again. Das ist so ihr Fallback-Move, ne? So the shadow sweeps over the table, clearing the old and laying out the new. And so you do it again. The meat is fine, the bread is fine. You sample the side dishes and they're fine too. You finish your goblet, the liquid within no longer glimmering on your palate, instead leaving your mouth coated in a tacky film. You put it down and it fills again. You do not drink more. So we had a mediocre meal. It's not a big deal. That's the trap. It wasn't mediocre at first. It's trending down. Die Frage ist, wird es schlechter, weil es wirklich schlechter wird, oder wird es schlechter, weil es einfach mehr davon ist, mehr vom Gleichen und es einfach seinen Reiz verliert mit der Zeit? We're just getting a little sick of it. So what? We just have to try something new. I'm sure we won't be stuck eating the same meal forever. Regardless of quality, it's over again, and you're just as hungry as when you began. Again. No, something was wrong that time. But maybe I was just tasting it wrong. It looks just as good as it did the first time. It shouldn't taste like this. Again, the shadow replaces your feast. And again you eat. Also wird sie verzweifelt. The meat is greasy. The bread is tough, its crust hurting your jaw as you chew. The grey vegetables are barely worth the effort of picking through. You don't even touch the goblet, its sickly sweet aroma utterly unappealing. I'm so tired of eating. At least you still have the memory of how good it was the first time. Right? I'm so tired of this. Ist das nicht vertont? Habe ich das... Als die Worte ihren Mund verlassen, beginnt eine der Fackeln an der Wand zu flackern, oder das schließt nicht vollkommen. What just happened? Did I do something wrong? A light went out. Maybe a coincidence. But maybe not. As if in response to the dousing of their brother, the other 3 torches blaze brighter, their flames licking at the walls. Their shadows deepen, dancing angrily across the stone. Interessant. Was ist gerade passiert? Ich will nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Ich glaube, du hast nur etwas gesagt, was du loswerden wolltest. Das ist noch eine Fackel, macht dir keinen Kopf, wir haben genug Licht. Gut, wir haben gegessen, was sollen wir jetzt machen? So random. Was ist gerade passiert? Hast du diese Fackel ausgemacht? I didn't mean to. I promise. Everything is fine. Everything is fine. Ich versuche es irgendwie zusammenzuhalten, ne? Okay, was machen wir jetzt? I don't know. Maybe we could play a game. Okay. Yeah, that's exactly what we should do. The flames roar and the shadow comes dancing across the table. It leaves behind an intricate game, its pieces elegant and beautiful and enticing, its simple rules already apparent, even with little explanation. Glaube ich für mich. We can probably work together to figure this out as we go. That sounds like a lot of fun, right? Yet another waste of time. Why all the distractions? What are we being distracted from? That's the real game. And I
feel like I'm 2 steps behind. You're overthinking it, mate. I feel like this is just something to do. We might as well try to have some fun. So nämlich. You and the princess do indeed figure it out as you go. And what a game it is. The tension between turns, the triumphant highs of moves well placed, and the tragic lows of miscalculations and careless plays. The warmth of trust and the cool texture of deception. Klingt nach einem hervorragenden Game. The climax, as she places her final piece. Oh, I think we got the rules wrong. And so you start. Ah! Time passes. You play the game. You win. Yay, Glückwunsch. Hey! Will you look at that? Oh, you won. I guess we can play again. Time passes. You play the game. Wie legen wir She eigentlich die wins. Karten hin? Irgendwie so. Egal. Oh, I won. I guess we can play again. There is a long pause, and the board does not reset. This isn't fun anymore, is it? Nope. It's never going to stay fun. You don't need me to tell you that it isn't. The princess visibly panics as another torch sputters. Oh. Wait. Maybe this is just too easy. Maybe if we added more rules and pieces, it would be fun again. Yeah. The game's just a little simple. We can make it fun again. The shadow descends on the board once again. More pieces are added, their shapes more intricate, their purposes less immediately clear, and the two of you set about discovering the complexities of the game anew. And so you do. And it is fun again. In fact, it's almost as fun as the first time you played, and the sputtering torch roars back to life. But then you get used to the additions, and the feeling starts to fade. A creeping numbness settling in over the board. More pieces are added. The feelings flare. The feelings fade. The princess suggests new rules. A glimmer of what could have been excitement flits through your mind, quickly vanishing as the game progresses. Winning and losing become nothing but ends, and even the end becomes nothing as you roll over into a new game, the board resetting as many times as you can finish, till finally... I'm out of ideas. I'm actually out of ideas this time. I don't think I can play anymore. Oh. Irgendwie. Das ist doch nicht beabsichtigt, oder? Dass der Dialog teilweise nicht gelesen wird. Als die Worte den Mund der Prinzessin verlassen, erlischt eine weitere Fackel. Wieder lodern die verbleibenden Flammen noch stärker auf. Die Schatten, die sie werfen, zucken immer schneller. I'm happy. I promise. We're both so happy here. You don't have to be upset. Ist das einfach eine Metapher quasi auf dieses von innen verrottete Glück, das wir zu haben? Was wir haben sollen? This is... awful. It's him, isn't it? He's making all of this happen. He's the one who trapped us here. Who? The lovesick one, the one from last time. He's not gone. Oh. He's just with her now. He's the shadow. Dann würde er versuchen, quasi das ja alles irgendwie zu inszenieren für uns. Wir können ihn ansprechen, nur eine Fackel. Na, wir versuchen es mal, ihn anzusprechen. Smitten? The torches flare and the shadow grows for a moment, but you don't receive a response. Aber hier ist ja was. No, I saw him smile. Ah, That's was soll das him. ein Lächeln in der Mund gewesen sein? Regardless, it would seem that he, if there is a he, isn't something you can talk to. Oh, you're talking to the shadow, aren't you? She Yeah. guessed that right away. She knows what's going on here. I knew it. He's the voice that whispers sweet nothings in my ear. I think he made this place for us. Ja. Ja, es ist so sein Glücklichkeitspalast. I was right, wasn't I?
I can't believe I was actually right. It is him. This is what he became after ripping us open. Stimmt, da war ja was. Wir haben uns das Herz nicht herausgerissen, aber es quasi angeboten. Was passiert, wenn ich aufstehe? Entschuldige mich. But as you attempt to get up, the torches flare and shadowed hands pin your wrists to the arms of your too comfortable seat. Ja, das wird er nicht zulassen, ne? There will be no getting up. There will be no attempts to slay her. At least not for now. Dann müssen wir wohl weitermachen, oder? Und jetzt? I don't know. But we can't do those other things anymore, can we? Maybe we can just spend time together? Okay. Princess smiles as the two of you wait. Come on. There has to be a way out of this. This can't be the rest of our lives. And wait. We live in a changing world. We know that. Something has to happen. And wait. You keep saying that, but we can't wait forever. There is no waiting forever. And wait. I can't do this anymore. Oh. No. Oh no. Was passiert? Die dritte Fackel erlischt flackernd. Der Schatten der Prinzessin zuckt an der hinteren Wand wütend hin und her. Das gefällt ihm natürlich gar nicht, dass unser vermeintliches Glück hier so zerbricht. There's just one left. What's going to happen when it goes out? Was glaubst du? Mach dir keine Gedanken darüber? Wenn du dir ganz frei aussuchen könntest, was du tun willst, was wäre das? Wofür würdest du dich entscheiden? Wir müssen sehen, was passiert, wenn das Licht ausgeht. Wir fragen erstmal, wofür sie sich entscheiden würde. I think I'd like to dance under the stars. Oh, endlich sagt sie mal was sie wirklich glücklich machen würde. That sounds lovely. But there aren't any stars here. I'd have to leave. As she says that, the shadow rushes forward and tightens its grip on her wrists. I'm not happy here. I don't think I ever was. Das klingt jetzt schon wieder eher nach einer echten Person, ne? The princess sobs, burying her face in her hands as the final torch blows out. Ich fühle mich leer, das war's dann wohl. Warum weinst du? Ist alles in Ordnung? Also das ist jetzt echt scheiße. Du kannst deine Augen aufmachen, ich bin immer noch hier. Es hat sich nichts verändert, wir sitzen bloß im Dunkeln. Ja. She raises her head, mascara trailing down her cheeks. That's a really nice way of putting things. But it is a little different, isn't it? It's quiet now. There's no more voice telling me how much he loves me. The princess's eyes dart to the floor. Well, we can't sit here forever. That part of us is over. Huh. The princess pushes herself from her chair, and you instinctively do the same, waiting by the top of the stairs as she quietly crosses the room. Do you still care about me? Puh. Natürlich, ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern wird. Das, was zwischen uns war, war nicht echt. Das hier ist echt. Es fühlt sich echter an, als das, was wir zuvor erlebt haben, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du das jemals warst, aber vielleicht wirst du es jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jemals Gelegenheit dazu hatte, herauszufinden, ob du mir wichtig bist. Seit ich im Wald gelandet bin, wollte ich nur von dir weg. Nein. Das ist so brutal, sie jetzt einfach zu erschlagen. Oder es zu versuchen. Ich finde das hier ganz schön. Das, was zwischen uns war, war nicht echt. Das hier ist echt. Also ich würde sagen, es fühlt sich zumindest danach an. I don't know what this is. Ich würde es gerne herausfinden. Me too. And I don't think we're going to find anything here.
So, I guess it's time for us to leave. Geht, Plural, reiche ihr deine Hand. Ja, doch. As the princess steps towards the stairs, you offer her your hand. The corners of her mouth curl into a demure smile, and she gently takes your hand in hers. She's cold, a little clammy, but her skin against yours is the most real thing you have ever felt. You're offering surprisingly little resistance. If we leave the cabin, doesn't that end the world? It does, if he's telling the truth. Und das würde ich gerne rausfinden. Yes, well, I've seen my fairy tale ending, and I think there might be worse things than the end of the world. Okay. Really was just all meaningless blather then, wasn't it? Think what you will. I'm done fighting. You and the princess don't exchange words as you descend the stairs to the cabin's entrance. And then the two of you step out into the world. I think this is the end of me, even if it's not the end of you. He's really gone, isn't he? Yeah. There's an itching in the back of my head that feels like it's finally been scratched. No more shadowy figures yanking at our strings. No more strings. I get The stars are so beautiful. Okay, das hatten wir ja schon mal, ne? Dass es nicht vertont war, oder weil es nicht der Erzähler sagt. Und das macht mich wahnsinnig. Ne? Es gibt den Erzähler und dann gibt es quasi diese Zwischentexte. Ein Moment der Ruhe legt sich um euch eine angenehme Stille. I meant it when I said I wanted to dance. Sie zieht dich sanft nach vorn und ihr beide nehmt einen anmutigen Takt auf. Der einzige Rhythmus, der euch leitet, sind eure Herzen, die in perfektem Einklang schlagen. Ihr erschöpftes, müdes Gesicht wird immer munterer, je schneller ihr euch bewegt. Ein sanftes, trauriges Lächeln wird immer breiter, bis es nur noch aus aufrichtiger Zuneigung besteht. Du wirbelst sie im Kreis umher, streckst deine Arme so weit wie möglich von dir und ihr werdet nur von der Umklammerung eurer Hände zusammengehalten. Der Blick, den ihr euch schenkt, scheint eine Ewigkeit anzudauern. Thank you for taking me here. This is nice, even if it's a little cold outside. Aber du schaffst es nicht zu antworten und das wirst du auch nie. Es ist Zeit zu gehen. Deine Erinnerungen kehren zurück. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Ich finde vor allem erst ist ja die Welt verschwunden, dann sie. And is that a mirror? Why is it here? Wow. Natürlich habt ihr Angst, es ist das Ende für euch, aber nicht für mich. Alles wird gut, vertraut mir einfach, wir waren schon mal hier und ihr habt jedes Mal Angst vor dem Spiegel. Aber erinnerten Sie sich nicht letzte Mal daran, was passiert ist? Die Stimme des Helden ist sich doch ihrer Vergangenheit immer bewusst gewesen. Sie nennt mir das But it Zweite. feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. It's calling us. And not in a good way. Der? Der Spiegel? Auf der anderen Seite wartet etwas Schönes. Das ist das Ende für euch, aber nicht für mich. Wir sehen es auf der anderen Seite. Alles wird gut. Ja. Okay. If you say so. We'll trust you. Can we trust you? Du näherst dich dem Spiegel. Betrachte dein Spiegelbild. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Wieder einmal sind sie fort. Der Spiegel lässt sie verschwinden.
Aber du musst sehen, was in ihm ist. Du bist gewachsen. Du befindest dich wieder in der langen Stille. Gehe weiter zur Hütte. Gott, Leute. Du stehst vor der Hütte. Nähere dich ihr. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Dann ist auch sie gewachsen. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Ich glaube, das letzte Mal schon gesagt. Ich habe das gleiche letzte Mal schon mal gesagt, aber ich finde sie kryptischer als diese Dark Souls Personen. Sie hat was von so einem Dark Souls Charakter, den man irgendwie im Feuerbandschrein trifft. Bist du noch dieselbe wie vorher? Wie sehr hast du dich verändert? Wie fühlt es sich an, sich so zu verändern? Wenn das alles vorbei ist, was wirst du dann tun? Du weißt schon, dass ich dich am Ende, sobald du vollkommen bist, töten werde. Wenn ich zurückkehre, es ist, als würde sich eine unsichtbare Mauer um mich schließen. Warum kann ich manche Dinge nicht mehr tun? Du warst gütiger zu mir als sonst jemand, dem ich begegnet bin. Danke, du warst gütiger zu mir als sonst jemand, dem ich begegnet bin. Warum? Wen soll ich dir als nächstes bringen? Was denkst du über dieses Gefäß? Ich will dir nicht wehtun, aber je öfter ich zurückkehre, desto schlimmer wird es. Du musst für mich ein Monster halten. Du musst mich für ein Monster halten. Ich habe den Gefäßen, die ich dir bringe, wehgetan. Wie viele Gefäße muss ich dir noch bringen? Okay, wait. Mit Gefäßen meinen wir ja, wahrscheinlich die Prinzessin. Oder? Und wir beide wachsen. Alles, was wir tun, dient irgendwie diesem Zwecke, zu wachsen. Und scheinbar gibt es irgendeine Dualität zwischen uns und diesem Wesen, dass sich die Gestalten, in dem Fall die Prinzessin, einverleibt. Wir verändern uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Story, dass es im Endeffekt um eine Art Kreislauf geht, Kreislauf des Lebens. Da sind da irgendwie zwei tragende Elemente, das ist aber so ein bisschen so die, oh Gott, boah, es ist brutal. Wie fühlt es sich an, sich so zu verändern? Eyes close in reflection. Das hilft mir nicht mehr. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. Jetzt würde sie lernen, ne? It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. Der Weg nach vorne. Wie sehr hast du dich verändert? Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Wenn das alles vorbei ist, was wirst du dann tun? With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. But in this moment, all I want is to know myself and to know you. Ja, danke. Alles, was du sagst, ist ein einziges Rätsel. Kannst du nicht immer klarer antworten? I'm sorry. Words are difficult for me.
They never fully weave what I wish to say. If you do not like my answers, then you need not ask me questions. Das ist eine sehr nette Art, mir zu sagen, dass sie mich für dumm hält. The vessels you choose to bring me carry far more meaning than anything words could say in the spaces between. Wen soll ich dir als nächstes bringen? Gifts aren't what someone tells you to bring them. My joy is in seeing what you choose. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Das ist wie so eine lernende Gottheit. Was denkst du über dieses Gefäß? This one is a songbird in a cage of gilded shadows. She will make for an honest heart. Do not mourn her. She has finally learned to sing for herself. Das ist keine Vorlieben. Ich will dir nicht wehtun. Du musst mich für ein Monster halten, ich habe den Gefäßen, die ich dir bringe, wehgetan. The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. Also wir liefern ihr quasi Gefäße, Leben, die gelebt worden sind, die sie quasi verändern. Und sie lernt in irgendeiner Form dadurch. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Ich will nicht alles davon unbedingt sagen. Wie viele Gefäße muss ich dir noch bringen? If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. Ein Teich muss wieder ein You will Ozean have sein. your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. Ich bin bereit, zurückzukehren. Ich sehe nicht, warum ich sie angreifen sollte. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Das Lustige ist, ich habe mittlerweile das Gefühl, besser zu verstehen, was sie ist, aber was wir genau sind, unsere Funktion, gut, wir bringen ihr Gefäße. Aber was sind wir dann quasi? Wie auch immer. Alles wird schwarz und du stirbst. Kapitel 1. Ah! You're on a path in the Ich muss mal woods, trinken. and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ja, You're here to slay her. ja. You're here to slay her. Und wir sind wieder ganz am Beginn. Gucken, ob hier irgendwo was anderes steht. Wir haben letztes Mal versucht, ob wir gehen können. Wir gehen direkt zur Hütte. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. Ignore him. Das kennen wir alles. Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass der Erzähler vielleicht auch quasi an seinem eigenen Leben hängt. The interior of the cabin is almost entirely bare. The blade is your implement. Also, wir haben sie beim ersten Mal erschlagen. Beim allerersten Mal. Und dann so eine horrorhafte Gestalt geformt. Wir haben sie beim zweiten Mal verschont.
und dann versucht, ihr zur Flucht zu verhelfen. Was gewissermaßen ja gerade geschehen ist. Ne? Wir tanzten unter den Sternen und dann ging gewissermaßen aber auch das Licht aus, beziehungsweise die Welt ist verschwunden. Vor allem der erste Erzähler, deshalb glaube ich, dass der Erzähler gewissermaßen auch um sein eigenes Leben hier immer jeweils kämpft. Ich nehme die Klinge mit. You take the blade from the table. Den Kenner. Skippe, was wir schon kennen. The door to the basement creaks open. Her voice. Who's there? She sounds dangerous. It's almost... Don't let it fool you. It's all... Wir gehen direkt Good. weiter. You're still listening to reason. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She's so coldly beautiful. Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Was ich auch gut finde. Das ist ja die gleiche Sprecherin immer, aber die kriegt richtig durch einfach die Farbe, die sie in diese Stimmen legt. Ich versuch's mal ohne Worte. Zwing dich ruhig zu bleiben und tritt vor. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. Wenn es am Ende wirklich darum geht, quasi diesem Geschöpf Gefäße zu bringen, von denen sie lernen kann. Ich versuche genau den wortlosen Weg einmal. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Boah, es fühlt sich so schlecht an, nachdem wir gerade noch mit ihr getanzt haben. Oh. Oh. This is it, isn't it? Aber ich muss einfach dahinter kommen. I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Do you actually believe this was enough to kill me? Mm-mm. It's like she's convinced she can't die. Und das wissen wir ja im Grunde, ne? Deswegen... Zumindest auf eine Art nicht. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Natürlich ist es vorbei, sie ist tot. Da wäre ich mir nicht so sicher. Bestimmt hat sie noch ein Ass im Ärmel. Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach, ja. It's over. Don't get all worked up. Die steht gleich auf. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? Und dann greift sie uns. I really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? Stimmt, also wenn er überzeugt wäre, dass sie tot wäre. I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Und Your trotzdem blade sagt pierced her er, heart. There's no coming back from that. fühle nicht ihren Puls. Tötet sie uns, oder? Und wenn ich ihm einfach mal folge, komplett. Du hast recht, sie ist tot, lass uns einfach von hier verschwinden. Yes, exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. Oh, wer hat den But Puls it für was uns? for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience.
But that day isn't today. Let's just get out of here. Okay. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Wir wissen genau, dass es nicht der Fall sein wird. Only, a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. What? Dafür, dass ich die Welt gerettet habe, dachte ich, ich bekomme ein besseres Ende. Ja. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days, or months, or years, or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Psst. Hey. We're not just gonna stay here forever, right? Nicht gut. Ich liebe es aber, wie er flüstert, um nicht gehört zu werden. Auf gar keinen Fall. Das sollen die, wie wir hier wegkommen, ja. I do, but you're probably not going to like it. Wir müssen uns umbringen. The blade. We can use the blade to get out of this. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. Don't you dare. Ich meine, wir werden nicht die Ewigkeit in dieser Hütte verbringen, so viel ist sicher, ne? Wir wissen ja, dass wir eigentlich nicht sterben können. Ja, wir fragen es immer noch, ne? Wenn wir die Klinge benutzen, würde uns das nicht, du warst schon, umbringen, wären wir dann nicht tot? Nein, mir ist alles recht, solange wir aus dieser Hölle rauskommen. Thank you. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Das ist die Belohnung? Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. Nice knowing you. Ist der angepisst. Kapitel 2, der Geist. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Das zweite Kapitel, aber es ist wieder ein anderes. Man kann nicht sagen, dass wir uns im Kreise bewegen würden, aber irgendwie die ganze Geschichte scheint ein bisschen was von einem Kreis zu haben. Aber ganz ehrlich, Leute, ich stocher noch verdammt im Nebel. Bin aber umso neugieriger, wie es weitergeht in der nächsten Folge, in diesem zweiten Kapitel. Ciao.